In this lesson, we will see together two words that are written differently but pronounced the same way. Maux, maux. So let's start with the first one, maux, and we'll have two examples. Elle a écrit un mot doux sur la carte d'anniversaire pour exprimer ses vœux. Elle a écrit un mot doux sur la carte d'anniversaire pour exprimer ses vœux. So here we can see that mot is a noun and it's a masculine noun. Un mot. Pendant la réunion, il n'a pas dit un seul mot. Pendant la réunion, il n'a pas dit un seul mot. So same thing here, it's still the noun and it's still masculin. Un mot, le mot. So let's have a look at the second one here. Same thing, two examples. Les remèdes naturels peuvent souvent soulager divers maux. Les remèdes naturels peuvent souvent soulager divers maux. So in that situation, we have a noun. It's a noun and it's a plural noun. And it's the plural form of mal. So un mal, and then the plural will be des maux. La pharmacienne lui a conseillé un médicament pour soigner ses maux de tête fréquents. La pharmacienne lui a conseillé un médicament pour soigner ses maux de tête fréquents. So, one more time, I just repeat it to make it clear. This is the plural form, mot of mal. Normally you will say un mal de tête, but of course if you've got several, then in that case it will be the plural form, des maux de tête. So, noun here, the first one, un mot, le mot, masculine singular, and here it's masculine plural, les mots.